Imagine Q voca moru. No hames a or nos sus pomps. No hames somno mundo dos vivos. No hames redder no possible. O mundo Q voca conhicia ficu partia si. Depoida a travessa o veil de morte voca se and contradeante do. Tribunal eterno. A sua frente or guse. Uma balanca. Colossal. Imponent. Silenciosa. Aguar. Dondo. O veredito. Cutifinera. Tudo. Diamlato esta. Osu. Coraco. Now. O. Argeo. De carne. Maza sancia. Absoluta. De tudo. OQ. Voca foi. M vita. Cata mentira. Sussurrata. Cata traco escondida. Cata pensamento. Q ninguam jamais olvi. Cata intinco. Occulta. Q voca. Accreditu. Est. Tegida. Nos rido. Nada foi. Esquacido. Nada foi apagado. Tudo. Pulsa ali. Pasado. Vulneravo. Spasut du. Outro. Lado. Reposa. Uma unica. Pena. Pena da. Verdad. Pena de mat. Dusa. De ordem. De justica. Edu. Equilibrio. Cosmico. Eleno representa apenas moralido. Mas apropria harmonia Q. Sustenta o universo. O silencio. O absoluto. Denso. Quais. Suffocante. O deus anabis observa. Atteniment cata de tal. Dal sus olhos. Fixos. Na balanca. En quanto. Ella justa. Guida da mente. O mecanismo. Du julgamento. O. Peso comica. E oscilla. Lentamente. Delicadamente. Su destino. Now sira decido por forca. Nem por requesa. Nem por orix. Fides. Tard de me. Nada. Du Q voca. Accumulo. Importa. Agora. Apenas o. Equilibrio. Apenas a verdade. Du Q voca foi. Mas exist algo. Piore du Q proprio. Julgamento. Porc aosps da balanca. Nasambras Q, nanum, deus pares, illuminor. Algo respira. Som baxo e humido. Romp o silencio. Ojos de crocodilo, brilham na, escudada, immovis, calculistas. Rosnado, grave, ecoa, pelo, celo, sagrado. A creatura Q, observa neo, o tolmente leo, nem totalmente hippopotamo, nem totalmente crocodilo, ella ala, afuso, dostras, maiores, predadores, dunilo, reunodos, uma unica, forma, monstruosa, no ha compaxa, no ha negocia. Ella no desaja sua, adora cal, no desaja sua, alma pero, uma tortura eterna. O Q ella queer, muito pior. Ella queer, apagar voca de existencia. Illuminar qualquer, vestigio du Q voca foi. Transformer, sua, isantia, nada, conheca, amit. A devoradora de almas. Seo sucaraco, passer maze, Q apena, demat, voca, now, ira para, o inferno, now sefera, tormentos interminimis. Dat voca simplesment, duxara da existir, ninhuma memoria, ninom espirito, vagando, ninom segundo, apos o, julgamento, apenas o fim absoluto, ino, igito antigo, no habia, destino, mesa terrazanti, du QSE. O, batimento cardiaco accelera, a balanca trim, o veredito, se approxima. Hoj voca, vai descobrir, por QM ira o, verdadero pesadelo, du alem e por Q, o, julgamento, da alma, egido ira mais cruel e definitivo, dio Q, Falker, Inferno, J, Imaginado, se o tribunal J era a terra tiarizante, a creatura, Q aguardava,
Ao, Lado, de Balanca era, a materialized Oco absoluta, du Medo. Amit no foi. Creata per assir. Sutal nem. Symbolica de forma abstrata. Su proprio corpo era uma declara co-explicita da macaletters. Swakabeca era de crocodilo.com mandibula slamicidentes progetodos para esmagar ossos. Ojos frios que lembravam as águas turvas do Nilo, onde morta podia surgir, semiviso. Part frontal de su corpo era de leo algumas, representaques de lepido musculosa. Poderosa, construida para atacar e dominar. Ja part trasera era de hippopotomo, animal Q, APR de aparência, pesada, era conhequido, por sua forca, brutal e imprevisível. Não havia nada nela que sugeris misericordia, cada parte de su corpo era escogida, para comunicar, perigo imediato, esses neo eram, anime al no egido antigo, crocodilos, leos e hippopotamos, estava Montreos, maios commandos de homens. Criaturas que, represented amicas, reais e constantas, o crocodilo era o terror. Silencioso das margens, do Nilo, atacando debaixo de agua, invisível, 8 último segundo. O leo simbolizava a forca predadora das terras, o cacador, que dominava, o deserto. O hippopotamo muitas vezes subestimado. Era responsible por endemeros, ataques violentos, defendendo, territorio com, foria, devastadora. Ao unereses, tres predadores, único corpo, de os. Egipcios, criaram, algo, alemda, a monstro, mythologico. Criaram, a personify, cocadu, perigo, inevitable. Amit no era apenas, uma criatura. Ella era o resumo de tudo occupodia, matterum ser humano no mundo natural. Concentrado uma, única presença, sobrenatural. Su proprio titulo reforcova esse terra. Ella era chamada dia grande morte, e tambum de a devoradora, de mortos. Diferente de divindades como Osiris, que governava, o Olim, Uda en Abis, que conduzia, as almazeo, jogomento, amit não era, uma medusa, aquem, se fazia, presses buscando favor. Ninguém construía, templos para ela, esperando, bancos. Ela no, seria protocol, no oferecia, recompensas, no escutava, explicas, amit era o resultado, do fracasso. Era aquilo que voca passava a vida inteira tentando evitar se tornar alimento. Ela no, representava punica temporária, mas anaquilico, definitiva. Su papel não era governor, nem julgar, mas executor, o destino daqueles tuyo, cora cotrea, e verdade, e talvez saia exatamente. Isso que torna sua figurata perturbadora, 8, hoj. Amit não atacava inocentes. Io acaso. Nimcacava por instinto. Ela se alimentava dos culpados. Ela era o medodeque. No fim, apropria, consciência, pedes, pesa, de me. No corico do alem, egipcio, acontecia, o momento, mais decisio, da existencia, humana, o julgamento, diante de Osiris, Tenor, do mundo dos mortos, e guardião, da eternidade, eternidade. Esse ritual era conhecido como circunstância, a passagem da alma e nele não havia espaço para discursos justificativos ou arrependimentos tardios.
O Estava, M Jogo era, OAB, O Corico, the spiritual, da Pessoa. Para os Egipcios, O Coricona era apenas, Argoa vital, mas, O centro, de consciência, de memória e de moralidade. Iranelli Q, ficavam, registradas, todas as aquas praticadas, em vida. Nada podia ser apagado. Nada podia ser escondido. Ao contrario do cerebro, que era descartado na mumificação. O porco, permanecia no corpo. Justamente por seria convocado, testimonio contra. O fame. Do proprio dono, diante do trono de Osiris. Sab o ohar. Atento deduces e juizes divinos. O corico era colocado mum dos prados da balanca. No outro, repusava. A pena de mat, simbolo, de verdade. Absoluta, da ordem. Cosmica e, do equilibrio. Universal. Não se tratava, apenas de moral individual, mas de harmonia calm. O proprio funcionamento do universo. Se o corica estivis em perfeita sintonia, calm, mat, el seria leve, equilibrada, digno da eternidade, nos campos de paz. Mas se estivis carregado de mujeres, injusticas e corruptas, el se tornaria pesado e a balanca novamente. O silencio que se instalava nes instante era sufocante. Nen nem sol. Nin huma respiraca o devel. Apenas o livranger do mecanismo. Divino decidino. O destino eterno de uma alma e danto. Vinha o momento do horror. Se o corico fosmes pesado que a pena. Isso significava que mat havia sido violada. A ordem fora quebrada. O equilibrio do universo fora desrespeitado. Nesse instante no havia gritos, nem condenações dramáticas. Havia apenas silêncio. Silencio, denso e fino. E das sombras ela se movia. Emit se aproximava lentamente, sus passos, e quando como. O som de algo irreducible. Ela no atacava, o corpo já estava morto. O que ela devorava era muito mais profundo. Ela consumia oca, a forca vital, e oba, a individualidade, aquilo que tornava cada ser único. Não restava espírito, não restava memória, não restava consciência, vagando pelo além. A existência era interrompida de forma absoluta. Diferente de outras tradições que falam tormento eterno. Aquio castigo era o apagamento completo e talvez essa seja a parte mais perturbadora. Do julgamento de Osiris Noa era o medo da dor. Mas o medo de deixar de ser, o medo de que, no momento final, o peso das proprias, escolhas fos grande de me e que, no silencio do tribunal eterno, o som que marcas o fim faz apenas, o fecar das mandibulas, de amit, para o pensamento egípcio, a morte, física, nunca, foi o fim definitivo. Ela era apenas passage of munition, travejo, obrigatório, rumo, ao, julgamento, e, para os, justos, a eternidade. O verdadeiro terra no estava, no tamulo, nem na decomposição do corpo, mas na possibilidade de algo muito mais profundo acontecer, depois do julgamento. Se o corico falaz, diante da pena de mat, o destino, não era sofrimento, eterno,
ira priso, now ira punicao continua. Ira algo chamado de segunda morte? Y esa segunda morte significa enoquiloco todo. Cuando amit devoraba a esencia de algum, now restava nada para continuar. Oca, a forca, vital, ira, destrudo. Oba, a identidade individual era apagado. A pessoa duxava de existir, todos, os níveis, possuvis, no havia, entrada, nos campos, de paz. O pariso conhecido como aru, onde as almas justas. Viviam em abundancia eterna. Now havia memoria preservada. Now havia nom sendo pronunciado pelos vivos. Now havia consciência vagando pelas estrelas. Simplesmente o vazio. Apagamento absoluto como se acula. Vida llama tivis acontecido. Para os egípcios cuja cultura valorizava profundamente a preservação do nome e da identidade de Tade. Apios amort. Essa era a morte das tragédias. O medo supremo now era sofrer, era dixar decir. Comparado a isso muitos, concidos, modernos, de inferno, com, suas chalmers, e tormentos, persum, et oferissa, algo quo, condenado, endomantum. Appropria existencia. Amita, neo, aferisha, nim, isso, e. Ha, dital, curioso, q, revela, muto, sabra, isa, crenca, amit nunca, representada, sendo deritada. Differente teatros figuras mitológicas quos no vencidas por herwa uduces ela simplesmente cumper sua funquo. Ela neo warum velo rebelled, nem uma forca, coatica fora, de control. Ela part do sistema. Enquanto Osiris preside o julgamento, e mat garante, o equilibrio, emet executa, a consequência, inevitable. No ha batalha contra ela porc. No ha batalha contra, a justica, divina. Se o corico pesames que verdade o resultado acerto. E talvez isso sea o que torna tudo andames inquietant. No tribunal eterno do equito antigo. Não havia como enganar a balanca. Não havia como. Fugia confia consciência. E não havia como. Escapar daquilo que aguardava nas sombras. Ao contrario, do que muitos imaginam. Amit não era vista como uma entidade maligna no sentido absoluto da palavra. Ela não representava o caos, nem injustiça, nem crueldade arbitrária. Amit era necessária. No complexo sistema espiritual do igado antigo, cada forcatina sua, fanquo dentro, da ordem, universal, sustantada, por mat. Enquanto mat, simbolizava, a verdade e o equilibrio. Osiris, presidia, o, julgamento, das almas. Amat, era, a consequenta, inevitable para, aquazel que. Quebrevem, essa harmonia. Elenoa escolhia vidimas ao acaso, no agaso, no se, alimentava de inocentes. Ela apenas cumpria, o veredito. Sua existência era a garantia de que a justica divina não seria simbólica, mas definitiva. Talvez saia exatamente isso que torna essa narrativa ta perturbadora quando comparada moderno. Hoje vivamos tentando negociar consequências, contorna responsabilidades, esconda erros, atrás de justificativas e discursos, mas no tribunal, eterno no ha, retórica,
noha, influencia, noha, manipulaquo, a balanca nal podsir subordinata, o corico, no oppose menti, diante de pena, de verdade, cada, catem, peso, reina, no silencio du, julgamento, es resta, aquilo q, voca, romente, foi, e se o equilibrio falhar no haver segunda chance. Pinas o som final, das mandibula se fijando, agora, apagonta inevitável, se impec, voca passaria, no testi da pena, su coracao surreali, o, suficiente. Para permenser, m, harmonia, calm, mat. No silencio absoluto dualem voca Syria. Apenas mesum banquet para, a Devourer. Duxu commentario dizendo se accredita q sobreviveria, ao, julgamento, e, naua squeca, decurta est, video se, et aqui voca, consegui, escapar, das, sombres, damit. Agora pergunta, inevitable, se impec, boca passaria, no testi, da pena, su corico, Syria, levo, suficiente, para permancer, m harmonia, calm, mat, o no, silencio, absoluto, dualum, voca, Syria, apina, apara, a Devourer, duc suc commentario descendo, se acredita, q sobrevia, ao julgamento. E se voca, queer continuer, explorando, ois, misterios, mais sombrios, do mundo, antigo. Inscrevia-se no canal porc onda hamuitos. Segredos, esperando, para serum, revelados.